Hello, am I audible? Yes, sir. So, this is your homework. This is completely by induction. Definition: let R is said to be Noetherian if every ideal of R is finitely united. Note that the following are equivalent: R is Noetherian. Number 2, every ascending chain of ideal say stabilize. That is, there exist such that okay. Proof: one, two. Consider স্যার বলছি রেকর্ডিংটা অন করে দিয়েছেন তো? uh, consider a chain I should write ascending chain. Okay. Then union is an ideal of R. So every ideal of R is finitely united there because R is Noetherian. Therefore, union In divided by x0 x I should write
xs xr. Okay, suppose xi belongs to I lambda I and t equals to max lambda I 0 lesser equals to I lesser equals to r, then x0 xr belongs to it. This implies x0 xr equals to subset of it, and that is equals to union of in subset of and that is equals to again this implies it plus 1 so the chain is stabilized. Number 2 imply 1 if you have every chain is stabilized, a chain of ideal stabilized, then you have to show that R is Noetherian. That means every ideal is finitely united. If I uh, if there exists an ideal J which is not finitely united, then pick x0 belongs to J and x1 belongs to J minus ideal generated by x0. Just 1 minute, I have a call. হ্যালো, হ্যাঁ হুম 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 এলসিএম 105 আচ্ছা যে এইচসিএফ প্রথমে এইচসিএফটা যদি এক্স প্লাস ওয়াই হয় ইয়ে কি বলে এক্স প্লাস ওয়াই হলো 56, তাই তো? আচ্ছা, এবার এইচসিএফটা যদি এম হয় তাহলে এক্স হবে এম কে ওয়ান, হ্যাঁ তাহলে এক্স হবে এম কে ওয়ান, এম কে ওয়ান এম এর ডিপেন্ড করবে ফ্যাক্টর টু, আর ওয়াইটা হবে এম কে, HCF মানে কি হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর
স্কয়ার ডিভাইড করছে না, কিন্তু যাই হোক এলসিএম এ মানে 7 তো করছে না, তাহলে এলসিএমটা আপনার কি হতে পারে, 1 হতে পারে বা 7 হতে পারে। আর কোনো ডিভাইসে নেই, আর সব ইভেন ডিভাইস, কারণ আর বাকিটা তো 8, ওখান থেকে নিতে গেলে ইভেন হয়ে যাবে, 7 এর 56, তাহলে 1 হতে পারে 7 হতে পারে, যদি 1 হয়, যদি 1 হয় তাহলে এইচসিএফ যদি 1 হয় তাহলে হয়ে যাবে এলসিএম মানে সংখ্যা দুটোর গুণফল, তার মানে ওখানে হয়ে গেল এক্স ওয়াই টা 105 আর এক্স প্লাস ওয়াই টা 56, আর এক্স প্লাস ওয়াই টা 56। এবার এখান থেকে দেখুন এক্স ওয়াই কোন ইন্টিজার বেরোচ্ছে কিনা, যদি বেরোয় তাহলে সলিউশন থাকবে, ঠিক আছে। আর এইচসিএফ যদি 7 হয় তাহলে কি হচ্ছে, k1 প্লাস k2 হয়ে যাচ্ছে আপনার 8, আর ওদিকে এলসিএম একটা আপনি সরিয়ে দিন 7, তাহলে মানে k1 k2 যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ k1 k2 টা হচ্ছে আপনার গোটা 7টা যদি ভাগ করতে কত হচ্ছে, 7 থেকে 7 7 15 নাকি 7 15 100%, তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে k1 প্লাস k2 টা 8 আর k1 k2 গুণফলটা 15, 7 রিমুভ করে দিচ্ছি। তো এখান থেকে তো একটা সলিউশন আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, না একটাকে 8 নিন একটাকে 1 নিন তাহলেই হয়ে যাবে, না না কত 5 15, 3 5 15, না না ছোট কিছু করা যাবে না এরকম, হ্যাঁ এইভাবেই করতে হবে, হ্যাঁ হুম। আর ওখান থেকে আপনি সলিউশন বের করতে হবে, আর যদি এলসিএম টা 7 হয় তাহলে এইচসিএফ টা 7 হয় তাহলে হচ্ছে k1 প্লাস k2 হলো আপনার k1 প্লাস k2 হয়ে যাচ্ছে 8 আর k1 ইনটু k2 15, এই দেখুন বসে বসে কোনো সলিউশন আছে কিনা, আর আগেরটা থেকে তো এই দুটো, হ্যাঁ তাহলে k1 প্লাস k2 টা হয়ে যাচ্ছে আপনার 8 আর k1 ইনটু k2 টা হয়ে যাচ্ছে 15, না 7, হ্যাঁ। এবার এখানে দেখুন সলিউশন যদি থাকে তাহলে k1 k2 বের করে নিন, তার সাথে 7 গুণ করলে হয়ে যাবে, কারণ x n k1 n k2, আর আগেরটা আরেকটা আছে ওইটা দেখে করতে হবে, এই হুম। so x1 belongs to the consider I0 equals to x0, I1 equals to x0, x1 generated ideal, then x2 belongs to j minus I1, I2 equals to x0, x1, x2, dot dot. Inductively I can construct in, we can construct in. Note that in not equals to j, n belongs to natural number, as j is not finitely generated. This implies we have a chain I0 strictly contained in I1, strictly contained in I2, which is not stabilized. So these two are equivalent. Next,
We observe that. Next we observe that let R be a ring suppose R be a ring in which every pyramidal is finitely united, then every ideal of R is finitely united, that is R is Noetherian. So if every prime ideal is finitely united, then R is all ideals are finitely united and hence R is Noetherian. So proof: suppose sigma is the collection of I subset of R such that I স্যার ওটা is আর ইজ কি লেখা? R is লাস্টে Noetherian. আর ইজ নো। Noetherian. NOETHERIAN. এটার কথা বলছো তো? এটা হুম হুম Noetherian. হুম Noetherian ring means R is said to be Noetherian if every ideal is finitely united. That is definition. Suppose sigma is the collection of ideal I is not finitely generated. If sigma is empty, then we have done all ideals are finitely united and hence R is Noetherian. We are done. If sigma is non-empty, then we consider a chain I lambda in sigma with respect to inclusion. Chain with ordering is with inclusion. Then note that union of I lambda is not finitely united. Generated. If is not finitely united. If it is finitely united, generated by x0, then
xi belongs to I lambda I for some lambda I belongs to lambda. This implies xi belongs to it where t is max, because you have a chain relation max lambda 1 to lambda as lambda 0 to lambda n. This implies it is generated by x0 to xn. Contradiction, as it belongs to sigma, so it is also not finitely ended. Therefore union I lambda belongs to sigma, so every chain in sigma has an upper bound, has a upper bound. I think n or I don't know, upper bound. So by John's lemma, sigma has a maximal element let q be a maximal element. Claim q is the prime ideal. If not, there exists a b belongs to R with a does not belongs to q and b does not belongs to q, but AB belongs to q. Then note that q is strictly contained in q generated A ideal, as A does not belongs to q and A belongs to q plus A the generated ideal, because A is 0 plus A, and q strictly contained in q colon A ideal. Recall that what is q colon A? Those collection x belongs to R such that x A belongs to q, as B belongs to q colon A because AB belongs to q. This is product, AB product, not comma. AB belongs to q. B belongs to q colon A because AB belongs to q, but B does not belongs to q. So these two are strictly ideal. So, therefore q plus A and q A are finitely generated. Let q plus A generated by x0, x1, xl. I should write this generated by x0, xl,
and Q colon A generated by y0 yt. Okay, now write x0 equals to f0 plus a s0, x1 where, because x0 belongs to q plus a, f0 belongs to q, x1 equals to f1 plus a s1 where s0 belongs to r. So I write x j, better write xj, fj j, I should write fj sj, 0 lesser equals to j lesser equals to l. Okay, then suppose q0 is ideal generated by f0 fl. So this implies q0 subset of q, because each fi fj belongs to q. Okay, so q0 plus a generated ideal is subset of, I should write q plus a generated ideal. Now pick g belongs to q plus a generated ideal. So g, which is generated by x0 xl, so g can be written as summation gi xi, I equals to 0 to l. Now that is equals to summation gi I equals to 0 to l. This is your fj, sorry, fi. What is xi? Xi is your fi plus asi, fi plus asi equals to summation gi fi plus a into summation gi si, 0 to l belongs to q0 plus a generated ideal. So q plus a generated ideal is subset of q0 a generated ideal. Therefore q0 plus a generated ideal equals to q plus a generated ideal. Okay, from this line star, this line is I write, if it write star and double star. Okay, so this is towards cell. Now if you see that q0 subset of q, and if we take S belongs to q colon a, this implies as belongs to
q, this imply a into q colon a is subset of q. I should write here again. If so, this imply q0 plus a into q colon a is subset of q. Conversely, if f belongs to q, this imply f belongs to q plus a generated ideal, as q is subset of q plus a generated ideal. This imply f belongs to q0 plus a generated ideal, as q0 plus a generated ideal is your equals to q plus a generated ideal. This imply f can be written as f0 plus at. Now at is your f minus f0 that belongs to q, as f belongs to q, f0 belongs to q0. As f0 belongs to q0, so this imply t belongs to q colon a, because at belongs to q. So f belongs to q0 plus a into t, a into q colon a. This implies q is subset of q0 plus a into q colon a. So from these two lines, if I write red star and red double star, so what is happening here? Q is q0 plus a into q colon a, as by red star and red double star. Okay, now q0 is generated by f0 fl. q colon a is generated by what? Q colon a is generated by y0 to yt. This implies a into q colon a is generated by a y0 a yt. This implies if I is generated by some set a and j is generated by some set b, then I plus j is generated by a union b. You know that. Therefore q0 plus right elements, then you can see it. Q colon a is generated by f0 to fl comma a y0 yt, and that is equals to q. This implies q is finitely generated. But what is q? Q is your maximal element of sigma. Q is your maximal element of sigma. Therefore it is not finitely generated. Contradiction, as q belongs to sigma.
hence q hence our assumption, if q is not prime ideal, it is false, hence q is prime ideal. This implies q is finitely added, because in R every ideal is finitely added. It is hypothesis. Q is finitely generated. Again a contradiction, as q belongs to sigma. Therefore our assumption sigma is non-empty, it is wrong. Sigma is non-empty, it is wrong. Therefore sigma is empty. Hence R, every ideal of R is finitely added and R is Noetherian. And R is Noetherian. So this is our proof. So imitate this proof. What can you say about this statement? Can you prove this statement? 38 page. Let R is a ring in which every prime ideal is principal, then every prime ideal is principal, then every ideal of R is principal. If R is a domain, is an integral domain, I should write hence. Hence, if R is an integral domain, sorry, if R is an integral domain in which every prime ideal is principal, then R is the PID. Tell me a proof using previous one. Okay. Using this, tell me a proof.
হ্যালো, এটা একটা প্রুফ বলতে পারবে? যে একটা রিংয়ে কি হচ্ছে, যে প্রত্যেকটা আইডিয়াল ফাইনাইটলি, প্রত্যেকটা প্রাইম আইডিয়াল প্রিন্সিপাল জেনারেটেড, মানে একটা দিয়ে জেনারেটেড, তাহলে রিংটা প্রিন্সিপালি জেনারেটেড রিং। এবার ইন্টিগ্রাল ডোমেনটা যদি অ্যাড করে দাও তাহলে ওটা পিআইডি। সে কি বলো, প্রবলেমটা কি? সেটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিন। হোমওয়ার্ক? হ্যাঁ স্যার, ট্রাই করতে চাই। এটা তো না, ইমিডিয়েট। প্রসেসটা বুঝতে পারছি পুরোটাই, এটা পুরোটাই ইমিটেট করলেই হয়ে যাবে। না, হয়ে যাবে না, দেখতে হবে স্যার। ওই এখানে একটা কি জায়গায় করতে হবে, আমরা আগে দেখেছি ফাইনাইটলি জেনারেটেড, প্রত্যেকটা প্রাইম আইডিয়াল যদি ফাইনাইটলি জেনারেটেড হয়, দেন all ideals, if every prime ideal is finitely generated, then all ideals are finitely generated. Finitely generated, we have seen that it is finitely generated there, but there is no control of number of generator, on number of generator. এখানে Yes, তোমাকে sir. দেখাতে হবে ওই একটা দিয়েই একটাই জেনারেটর আসবে। হুম হুম হুম। হ্যাঁ, না এইটাকে হোমওয়ার্ক দিলে একটু মানে আমার এই পরেরটা এগোতে একটু অসুবিধা হবে, এটাকে আমি একটু জেনারেলাইজ করতে চাই, যে দেখে দেখা যাক জেনারেলাইজটা হয় কি। ওকে, ইয়ে রাহুল বলছিল এটা হোমওয়ার্ক, এটা এক বেশি কাজ নয়। ধরো এখানে কিউ কি আছে দেখো, প্রুফ ওই একটা ইয়ে নিয়ে নাও, কনসিডার sigma sim I subset of R such that I is not principal, then if sigma equals to empty, if sigma equals to empty, then we are done. If sigma non-empty, then consider a chain, I lambda lambda, then with respect to chain in sigma with respect to inclusion, then what happened, uh, union I lambda is not principal, if union I lambda is principal generated by f, then f belongs to I some I, this imply I equals I lambda I write I lambda I, then I lambda I equals to generated by f, contradiction, as I lambda I belongs to sigma, so this implies union lambda belongs to lambda I lambda belongs to sigma, this implies this is an upper bound, this implies every upper bound, every chain has upper bound because union is upper bound. I lambda has an upper bound
sigma by John's lemma. It has a maximal element. Sigma has a maximal when say Q. Then claim is Q is prime ideal. If not, then there exists A B, exactly same. A B belongs to R such that A does not belongs to Q and B does not belongs to Q, but AB Q. Next, consider Q plus A and Q colon A. Note that Q is strictly contained in Q plus A, as A does not belongs to Q and A belongs to Q plus A. And Q is strictly contained in Q colon A, as B does not belongs to Q and B belongs to Q colon A, because AB belongs to Q. AB belongs to Q. Now Q plus A does not belongs to sigma and Q colon A does not belongs to sigma. This implies Q plus A is generated by F. So it is principal and it is also principal, because sigma is your collection which are not principal, is generated by some F, and Q colon A is generated by some G. Right? F equals to F0 plus AT, where F0 belongs to Q. Then consider Q0 equals to F0 generated ideal. Then Q0 plus A is Q plus A. This is check. I have done it before. Now, and Q is your Q0 plus A into Q colon A. Check. We have done before. Okay. Now Q0 is generated by F0 and Q colon A is generated by G. This implies A into Q colon A is generated by AG. This implies Q0 plus Q equals to Q0 plus A into Q colon A is generated by F0 plus AG. Okay. Can you say it?
Can you say it? Yes, sir. Check it. Contradiction. I am not sure about this generator. Generator may be modified, but our motivation is Q is principal. So I think it will work. Check it. Okay. Now, so but Q contradiction, as Q belongs to sigma. It is a maximal element. Therefore, Q is a prime ideal. This implies again Q is principal. Again a contradiction, as Q belongs to sigma. So therefore sigma is empty. So we can say it. We can say that R is, every ideal of R is principal. If you add integral domain property, in a integral domain every prime ideal is principal, then it is a PID. Ideal is, every ideal of R is principal. Now my question is, R is principal. If I modify this question, suppose R is a ring in which every prime ideal is generated by n element, then what can you say? Exactly an element. Exactly n element. Then what can you say? This is a question. So all the ideas are generated by the same number of elements. Really? Who is? কে No, বলছে? no, আমি বলছি যে ওই আপনি বললেন না যে এনটা এলিমেন্ট দিয়ে জেনারেট হবে, হুম। তো মানে বলছি এনটা সব আইডিয়ালের জন্য সেম এন হবে তো, মানে ওইটা ধরুন হ্যাঁ, সব 5টা দিয়ে এটাও প্রত্যেকটা 5টা দিয়ে। প্রাইম আইডিয়াল ধরো, ধরো প্রত্যেকটা প্রাইম আইডিয়াল 10টা দিয়ে জেনারেটেড, 10টা জেনারেটর আছে, প্রত্যেকটা প্রাইম আইডিয়াল হ্যাঁ, ওটাই 10টা। বলছি যে এনটা সেম হবে কিনা। হুম হুম, সেম সেম। তাহলে সেটা ভাবছি যে তাহলে কি কমেন্ট করা যেতে পারে। এখানে জেনারেটরের উপর কন্ট্রোল পাওয়াটা, নাম্বার অফ জেনারেটরের উপর কন্ট্রোল পাওয়াটা একটা ব্যাপার। আর ওই পিআইডির প্রুফটাতে চেক করে নেবে যেখানে জেনারেটরটা নিয়েছে, ওটা কিন্তু আই এম নট শিওর। ওটাকে যদি ওটা যদি জেনারেটর না হয়, তাহলে ওটাকে একটু সামান্য মডিফাই করতে হবে, জেনারেটর প্রপারলি হুম খুঁজে বের করতে হবে। ঠিক হুম আছে? হুম। ওকে। কিন্তু এরকম কি কন্ডিশন পাওয়া গেছে, মানে সম্ভব যে কি মানে সম্ভব? এই এনটা এলিমেন্টস দিয়েই আমরা প্রত্যেকটা আইডিয়াল জেনারেট করতে পারবো একটা ডোমেনে? এরকম কোনো রিং আছে কি না? আচ্ছা, প্রাইম আইডিয়াল যদি বাদ দিয়ে আমি ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল বলি এখানে, যে তাহলে কি ট্রু হবে এটা? আর রাহুলের যে কোশ্চেন, তুমি নিজেই দেখো যে এমন একটা রিং খুঁজে বের করো তো যে প্রাইম আইডিয়ালগুলো অল দুটো দিয়েই জেনারেটেড। এরকম কোনো কিছু আছে?
পিআইডির উপরেরটা জাস্ট। তো এই ডিরেকশনে আমি একটা লেমা লেখাই, থিওরেম। আর থিওরেম লেখানোর আগে একটা জিনিস ডিফাইন করতে হবে। লেট আর বি এ রিং and consider the chain of prime ideal জিরো থেকে স্টার্ট, কিন্তু হ্যাঁ, it is start with 0, is strictly. So we say Pn, we say the length of the chain is n. Okay, Pi is speaker. Okay, for P belongs to speaker, height P equals to supremum of n such that there exists a chain of length n P0, P1, Pn. This is equals to P. Okay, this is your definition of height. For any ideal I, height I equals to infimum of height P, notation height P. স্যার এগুলো যে কোনো রিং এ ডিফাইন করা হচ্ছে না নয়দারিয়ান রিং? যে কোনো রিং। আচ্ছা, আমি বলিনি যে হাইট টু ফাইনাইট, ইট মে বি ইনফাইনাইট। সুপ্রিমম রিং মানে কমিউটেটিভ রিং উইথ আইডেন্টিটি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা। নোটেশন হাইট পি, notation height, we denote height by height, okay, HTP, infimum height P such that I belongs to P. Okay, this is your definition, just simple definition. Example, for any ideal in Z, in Z, height বলো কত হবে? হাইট কত হবে?
n এর ডিভিজর গুলো আগে বুঝতে হবে। if n equals to 0, then height 0 is 0. Okay, if n is p1 to the power যেটা তুমি বলছো, then nz pi z I equals to 1 to k, ঠিক আছে। for any prime p, প্রাইম মানে প্রাইম নাম্বার, প্রাইম আইডিয়াল না কিন্তু, হ্যাঁ, for any prime number p also, or a prime ideal pz not equals to 0, we have only one chain 0 then pz, right? Because if there is another prime in between them, then what happened? If pz, then what happened? p will divide q. P divide q, but both are prime, then what? P is equals to q, right? Contradiction. Okay, therefore height pz is 1. Okay, 0 1, it start with 0, mind it. Okay, the chain always start with 0, so height is 1. Therefore infimum pz I equals to 1 to k is 1, because all are exactly 1. Height pz, infimum of height pz. This example, height of nz is 1. If n is 0, then it is 0, otherwise nz is 1. Okay, one condition, this is without proof, this is without proof, প্রুফটা আমি অনেক পরে করাবো। This is a big theorem. R, let R be a Noetherian and I is generated by Fn, then height I lesser equals to n. Okay, scroll, এই থিওরেমটার নাম হলো ক্রুল হপটাইডাল সার্চ, জেনারেলাইজড ক্রুল হপটাইডাল সার্চ। এই থিওরেমটা আমি অনেক পরে করাবো, এটা এখন প্রুফ লেটার। So why I am doing this now? Theorem Nagata, let R be a domain and integral R is UFD if and only if every height 1 prime ideal is principal.
if and only if condition. হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে যেটা বলছিলাম একটা রিং খুঁজতে যেখানে প্রত্যেকটা প্রাইম আইডিয়াল দুটো এলিমেন্ট দিয়ে জেনারেটেড, তাহলে সে একটা ইউএফডি হতেই পারে না, তাই তো? হুম হুম কারণ ওই হাইট ওয়ান প্রাইম আইডিয়ালটাতেই তোমার প্রিন্সিপাল হয়ে যাবে। ইউএফডির বাইরে খুঁজতে হবে, নন ইউএফডিতে। আচ্ছা এখন নন ইউএফডি কয়টা রিং জানো? ঠিক আছে, আগে এই এগুলো দেখো। a প্লাস বি রুট ওভার -19 টাইপের কিছু ছিল মনে হয়। ওইসব রিংগুলো কি জানো নাকি নামই শুনেছো? ওর প্রপার্টি ওই কিছু নামই জানো? শুনেছি স্যার, না না প্রপার্টি জানি না। ওই রিংগুলো নাম্বার থিওরির লোকেরা জানে। সো নাগাটা এমনি কোনো ক্রাইটেরিয়া ইজ দ্যাট। হ্যাঁ, সিম্পল এক্সাম্পল কি আছে? আসবো পরে আসবো। এখন হট করে ওই দিকটা গেলে আবার এটা বলবো কি করে? হুম প্রুফ। সাপোজ আর ইজ ইউএফডি, and P be height 1 prime ideal. Let non-zero A belongs to P. কারণ এটা নিতে পারি, কারণ P যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে তো হাইট জিরো হয়ে যাবে, তাই না? একটা নন জিরো এক্সিস্ট করবে। হুম So write A as product of irreducibles UFD. You can write it as product of irreducibles. Therefore if I divide suppose f1 divide A, this imply A generated ideal is subset of f1 generated ideal, right? yeah. True. Now I should write fi better. Now 1 lesser equals to I lesser equals to k. f1 product fk belongs to P, A equals to, this imply f I belongs to P for some I, because P is a prime ideal for some I. This imply f I generated ideal subset of P. এইটা আমার লাগবে না, বুঝলে? এই লাইনটা আমার লাগবে না, not needed. Okay, f I subset of P. So 0 subset of fi subset of P is a chain of prime ideal because fi irreducible is irreducible. RUFD is, this imply fi is prime, R is UFD. Okay, now
what happened? If fi not equals to p, then height p is at least 2, height p is greater than 1. Contradiction. Yeah. This implies fi is p, this implies p is principal. Conversely, if p is principal, every height 1 prime ideal is principal, if every height 1 prime ideal is principal, then what you have to show? You have to show that every irreducibles are prime. Okay. If f is an irreducible, then by rule height f, if f is an irreducible in R by rule height f equals to 1, f not equals to 0 implies 0 is not irreducible. Okay. Imply height f 1 as R is domain. Height f is 1. Okay. So what is height f? Height f is if height p such that infimum height p such that f, so there exists a prime ideal such that height p equals to 1. I should write this just subset such that height p equals to 1, because it is infimum and it is 1, so there exists a p. But it is given that every height 1 prime ideal is principal, but it is given that every 1 prime ideal is principal. This implies P is principal. Let P generated by G. But what is the meaning of irreducibles? It is the maximal element among the set of all principal ideals. Okay, it is maximal elements. Yes. Okay, so no,
where is this? This is. Now f is generated, f is subset of G, angular bracket and this bracket are same, okay, ideal here, and f is irreducible, so it is a maximal element. Therefore among set of all principal ideals, f equals to G, right? That is P. This implies f is prime, so R is UFD. Now if every irreducible is prime, if and only if R is UFD, so I will do it. Okay, so Nagata criteria is a very strong criteria. Okay, Yes, sir. so can you say that R is UFD, then Rx is UFD, polynomial ring? R is UFD, then Rx is UFD. Can you say this? Using Nagata criteria. Try it. Okay, আজকে এই পর্যন্তই থাক। স্যার হ্যাঁ বলো। বলছিলাম ওই আগের দিন একটা প্রবলেম সে স্টাক হয়েছিল ছোট থেকে, যে এ প্রিন্সিপাল আইডিয়াল এফ এক্স ক্যান নট বি ম্যাক্সিমাল ইন জেড এক্স, ওটা একটু করে দেবেন বলেছিলেন। আর পুরোটাই করে দেবো। আমরা এরপরে একটা সেকশনই আসবো যে বিভিন্ন রিং দেবো, ওর ম্যাক্সিমাল আইডিয়ালগুলো প্রাইম আইডিয়ালগুলো স্টাডি করব। আসছি ওটা, ওয়েট করো। আমরা এই কোশ্চেনগুলো রাখবো জেড এক্সের মধ্যে আইডিয়াল, তারপরে জেড আই এর মধ্যে আইডিয়াল, তারপরে কি পলিনোমিয়াল রিংয়ের আইডিয়াল মানে ম্যাক্স স্পেকট্রামটা আর কি, প্রাইম আইডিয়াল এইগুলো কি কীরকম বিহেভ করে এইগুলো নিয়ে আমরা আসবো। ওয়েট করো। ওই ওই জায়গাটাতে একটা পার্ট হলো এইটা যেটা তোমাকে লিখেছিলাম, চেষ্টা করো দেখো কি হয়। তুমি একটা কাজ করতে পারো, এফ এ একটা এলিমেন্ট নাও যেটা নন জিরো, হ্যাঁ, তার প্রাইম ডিভাইজারগুলো দিয়ে কি করতে পারো দেখো। একটা এ তোলো সাজ দ্যাট এফ এ নন জিরো, এরকম পাবে তুমি। তার গ্যারান্টি দাও, তার প্রাইম ডিভাইজারগুলো নাও। এখন ধরো পি একটা প্রাইম ডিভাইজার অফ এফ এ, তাহলে জেড মড পি জেড এ তুমি কোশেন্ট রিংটাতে দেখো কি হয়, এইভাবে দেখতে পারো। আর ওয়েট করো একটু, করবো সব। আর কোনো কোশ্চেন? ভালো, তুমি চিন্তা ভাবনা করছো, এটাই ভালো। ঠিক আছে, রাখছি।